Das erste Easter Egg in dieser Folge kommt mit Ansage, denn die Macher von Far Cry Primal hatten ja gesagt, es würde in ihrem Spiel eine kleine Anspielung auf einen der Vorgänger, nämlich auf Far Cry Blood-Dragon geben. Und tatsächlich, hier am Ende dieses Tals, über dem Wasserfall, findet man eine Höhle und da liegt einer dieser Drachen drin. Naja, oder sagen wir mal, zumindest seine Überreste. Easter Egg Nummer 2 ist wieder was ganz Klassisches, nämlich aus Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Der zweite Teil kommt ja jetzt gerade raus. In Teil 1 gibt es eine Karte, die heißt Jewel Junction und auf der fährt ein Zug herum. Und wenn man da mal hinten auf die Anhänger raufschaut, dann sieht man da ein Raumschiff liegen. Genau, das ist die Normandy aus der Mass Effect Serie. In Garden Warfare gibt es natürlich noch viel mehr Easter Eggs. In Garden Warfare 2 wahrscheinlich auch. Bin sehr gespannt, was man da so alles finden kann. Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal kurz zu Dying Light und zwar nochmal zum Add-on The Following. Auch da gibt es irre viele Easter Eggs. Eins davon ist eine Anspielung auf Mad-Max. Da findet man nämlich in einer Scheune einen Wagen, der doch ziemlich an das Fahrzeug aus dem ersten Mad-Max-Film erinnert. Und natürlich ist da auch eine Shotgun dran. Denn was wäre Max ohne seine Schrotflinte? Und was ein bisschen schade ist, man kann den Wagen leider nicht fahren, denn das Ding ist nur noch Schrott. Dafür gibt es aber wenigstens einen geheimen Knopf, mit dem man hinten den Kofferraum aufmachen kann, wo man noch ein bisschen Munition findet. Und wenn wir schon bei Mad Max sind, dann können wir auch direkt reingehen in Mad Max selber, in das Spiel. Da gibt es eine kleine Anspielung auf ein anderes Spiel von den Entwicklern, also von Avalanche. Und zwar auf Just Cause. Da hängt hier nämlich die Leiche von Rico Rodriguez, also dem Helden der Serie, den man da spielt. Und der hat ja bekanntermaßen immer den Fallschirm und seinen Grappling-Hook. Naja, in der Endzeit hat ihm das auch nicht sonderlich viel weitergeholfen. Hier hängt noch sein etwas entstelltes Skelett. Und man findet das Ganze hier hinten am Kartenrand in der Nähe von der verfallenen Brücke. Und das letzte Easter Egg in dieser Folge kommt aus Firewatch. Und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man das wirklich als Easter Egg bezeichnen kann. Aber cool ist es trotzdem. Und vor allen Dingen haben wir es im Let's Play übersehen und in der Demo war es noch nicht drin. Dieses Easter Egg in Firewatch, das ist nicht das einzige, aber dieses dreht sich um einen Waschbären. Den kann man ja vorher schon beobachten, wie er versucht, einen Schokoriegel aufzukriegen. Aber man kriegt ihn später auch nochmal zu Gesicht. Dazu muss man hier in dem Moment, wenn man den Telefonleitungen folgen soll, statt nach links einfach nach rechts an diesem verfallenen Außenklo vorbei und dann findet man hier eine Hütte. Und wenn man da reingeht, die ist nicht mehr in so gutem Zustand, wenn man da reingeht, kann man in den Keller und wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, sieht man einen kleinen Ofen und den kann man aufmachen und dann gibt es da eine kleine Überraschung. Wenn man den Vorfall meldet, hat die Laila sogar noch eine kleine Geistergeschichte auf Lager, mit der ich mich jetzt mal schon verabschiede. Holy crap, I think I might have just gotten rabies. Go on. I'm sniffing around an old lookout and I got attacked by a raccoon. Did he bite you? I don't think so. Yeah, you're probably fine. Wait, is the lookout you're in burned to a crisp and filled with raccoons? Apparently. Ooh, Hawk's Rest. Yeah. Okay, I see what you're doing. What do you mean? I just like to stay out of haunted places myself. Okay, go on. Out with it. You want to hear about Raccoon Carter? So, some years ago, way before my time, a man named Winthrop Carter was stationed at Hawk's Rest. He was an angry loner. The story was he lost his life savings betting on horse fights. Horse fights? In Mexico. So he did what a lot of us do in times of trouble. He signed up with the Forest Service to watch for fires. His first night in his lookout, there was a break-in, and the break-ins didn't stop. Finally, one night he awoke to find someone in his lookout. He reached for his hand axe and threw it at the figure. And just before the axe killed its target, he heard a small voice cry, "Help!" What was it? A raccoon. Oh, of course. See, back in these days, the Forest Service wasn't so good about dropping off food and supplies, and, well, Carter was hungry. So he did what anyone would do. He skinned and ate it. Eventually, Carter didn't want to eat anything else. It was raccoons or nothing. But one night, as he sharpened his raccoon blade, there was a scratching at the door. He looked towards it, and again, heard a tiny voice. "Help! Help!" He approached slowly, knife in hand, and ripped the door open. But
no one was there. But then, from under the bed, he heard another small voice. Help! Help! Carter looked under the bed, and, of course, nothing was there either. So, startled but believing he was just tired, Raccoon Carter went out hunting, and for the first night in months, came up empty. Now, in bed, his stomach rumbling, he hears the voice again. Help! Help! And now, he wonders if it's coming from inside of him. But then, a figure appears at the edge of the bed. Again, he reaches for his axe, but in its place is another figure. He looks for the door, and there are more and more figures. Beady, glowing eyes peering out through dark masks. He leaps out of bed, horrified, slips and hits his head. And before he can get up, he feels hundreds of little fingers and razor-sharp teeth digging into his skin. Far away in Bighorn Tower, the lookout reported hearing a voice echoing through the valley. Loud at first, and then smaller and smaller, until they faded away forever. Help! 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 And that's the story of Raccoon Carter. His ghost still wanders through the valley, moaning, help! Help! On hot summer nights. So, if Raccoon Carter died, how do we know this story? They found his body ripped to shreds by raccoons. And Hawk's Rest was filled to the brim with raccoon pelts. It's probably what caused the fire. That doesn't make any sense. Does anything, Henry?